Good evening. Tukwaniriza nnyo ku Junction ogamba otya eyo gy'oli. Kyesinzita okuba ng'otulaba. We hope everything is moving on so well. Era nga wooli buli kimu kitambulira bulungi. Welcome, welcome, welcome. Auntie Sumakula and Pavin. Our topic of discussion today is, what is beauty? Obulungi kye ki? What is beauty? Yeah. You ladies are very beautiful. Oh, Auntie, you're so beautiful. Extremely beautiful. Auntie, you're so beautiful. Thank you. Oh my God, that's a serious question. Waliwo bwe tubeera nga tulowooza nti tumanyi. Naye nga in actual sense, when you think about it and say, okay, what is beauty really? Waliwo alowooza nti obweru ennyo ye beauty. So nga nedda. Omulala n'alowooza nti make-up omungi ennyo ye beauty. Omulala n'alowooza nti okubeera ne ffiga nga nnungi ye beauty. Oba n'akabina nga kalinga eppipa ye beauty. But for me, I'm thinking beauty is able to be exposed outside, but it comes from inside. Let us be truthful. Ondabye nti nzira ku Bible kati. Let us be truthful. It is what it is. When you're brown, things are smoother. Things are like society has a different, not a different. Society has a perception on beauty. They believe if you have a small waist, Auntie Sue, you already ready. You have eyes like Makula, you are ready. Bums, hips, you're brown. That is it. You know. Meaning none of us is beautiful. You know, yeah. Now they are not as light skinned as Pavi. Thank you. So kachitegeza, you ugly to some people. Auntie tuchendi mu bagamba. Temutuukiridde. Anyway, tewali atuukiridde naye nze mu kyo. Abaana bane tunulira omwana n'ogamba anaaba mata. What happened? Akasana akamwokya nange keekanja n'otandika okuwulira nga mulyoga kasita musinga empisa. Kasita n'otandika okusikayo ag'omu butto nga yes, she is everything. Like you look at them n'ogamba, first of all they eat a lot, they don't grow fat. The way they look, natural lips, pink lips, boba wa mukama. Banaaba mata. Nga gw'olina okumyusa emimwa. They always say, but yeah, I'm trying to tone my Jesus Christ. And it's the truth. It's the truth. Like much as we would want to sembo bulungi in pisa, no one has a binoculars. Even when men are searching, let's be truthful. It's the men are attracted to what they see. It's what draws them first. Yes. Then or concentrating okusala oba kino kinankolera is that's when they dig deep. But the attraction or the attention to be grabbed, you must have chichanonya okitegeera bino ebyomunda ebyenda byo togenda kutambula nabyo outside byogamba mbuka style beautiful inside. You're not going to. It's character. That's what you mean. Yes. I thought you mean your intestines are proportional. Pavin. Small. Kyenjagala tutegeere mu kyo. There's a saying in Luganda nazikuno ti obulungi siddya. Lwaki ba comparinganga nnyo obulungi ku bufumbo, because it means bufumbo. Obulungi si kwe kufumba. You see, so twagala abantu bekolemu omulimu holistically, be packaging bulungi. They need to balance themselves. Much as omwami ekimusika abantu basiiba beeyerusa nanti kakati beauty bunnako buno tekyali alina nnako za kala ya bulijjo ebigere otumye omuntu noga naye nga wanno beauty esukka kwekyo kwegamba concentrating ennyo mu area emu ate ng'oluusi si yenkomeredde. Mbadde nsaba tusooke tutunuulire ku society. Yeah, bulijjo gw'otugamba society matters. Nti to them what is beauty? Anti so kirungi kyoyogera. Kirungi togenda kufumbirwa society yonna. No. Ate era society yonna si yekuzaala. Yes, kikiriza. Naye mu society mwe tubeera, mu society mwe muva abasajja bagenda otuwasa. Mwe muva abakazi betugenda ofumbirwa nga abasajja. Ekirungi ogambye abasajja n'abakazi naye abeera omu. Kale mwe muva omusajja agenda okuwasa ate abantu babeera nabo balina bwengeri gye badefininga mu the influence naye nga yeesalirawo ye nga ye. No, but the decisions are usually influenced. They are influenced. Waliwo abantu ababeera bwe tukwata wano netukwata essence netukwata nickel netukwata vuki netubateeka wamu buli omu agenda kudefininga beauty.
in a so different essence asobola ovaayo n'agamba her Susan gwe essence ngenda has a owasa beautiful babe. I know her. Nyinza okuba mutira Very akatali light zino skin. bansonyiwe. Very She's like this. You She's- can say nga she has short hair. Naye Gwe salezi olabe. essence walungi yezaffe abatali bakazi be. How about kyenjagala okulaga omukyala? abantu boyagala It's not okugnowaringa edit, it's natural. the society be babeeramu omusajja gwogenda ofumbirwa Now, Babeera when I nabo- say that, he feels good about it. She feels good about it. Even life is smoother. and Nagambye. it's a fact It is a fact. It's the truth. anti su Bino so byokujanga- katunuulire kati the Nga inner beauty is oguze fridge important. naye girako I manual. believe Balina bw'oba ogenda okunnyonnyola. wasa, Si nnene nnyo naye It's a kasita freeze combination. ekola. Bw'oba onoonya kuwasa beauty it's a combination of this physical appearance and the character ekyo anti so nkikkiriza naye kasooke tudde nawo ku physical appearance ekituufu kiri nti bano abantu betugamba nti balungi Naawe oba the color okimanyi. naye there is hard work somewhere balina ogenda olaba nga tava mu gym Esooka temubawaayiriza. Let me tell Abamu wali you, okay. abakyala abataatukira n'okusala ebigambo ateekwa okuba mu she got liposuction. Ateekwa okuba mu she's Under the doing. knife. Maybe she went under the knife. She must have done nothing. there are those who are beautiful There are Nga those waliwo girls jeans, who kati just waliwo look jeans nice. ne zijja nga zeezo I was just there in the parking lounging and some cat checked in with some hot babes. I say, Jesus, and older than all of us here combined. I saw you looking at them. I- Now let me tell you something. And sitogenda Katonda tubuulirira ffenna leero. yatutonda olw'ekigendererwa. yes Era bwe yatonda omusajja n'agamba ntonze mu kifaananyi kyange. Bw'atonda omukazi kubanga beauty we are looking at simanyi oba tutunulira ne handsome abakyala. Bw'atonda omukazi bw'atonda omukazi n'agamba ntonze ekisingayo obulungi mu nsi lwakuba nti Katonda yali tatusobola tutonda nga ffenna tufaanana kyekimu n'agenda ng'atuteekamu ebyenjawulo naye nga byonna bisigala birungi kyova olaba oli ajja kgenda atwala omuddugavu nga gw'ayagala bakumala kati ate gwe baatonda ku sande ku mande tabaawo ku mande era tebaba na mulimu ssente ennaku zolina okulonda munogamba oli bw'aba yali wa sande nze nali wa lwakunaawo oba lwa mande ng'abantu baweddemu kankubuulire let's allow society has depicted beauty in a way that is what it is. The good thing that is is why society is not there are God. bums out there. That's why batunda obubina. kyekibi Because we believe a normal woman as I know kuba ne hips. that's Era why bakola African plastic woman. surgery. I remember in school, in O level, we did a book called Mind Boy. And in this Mind Boy, they were describing the Basuto women. And the Chinua Achebe was saying, bo, omusajja describing omukyala mbu voluptuous hips with boobs succulent like oba ripe fruit. Kati gwe mu O level Wetunuulira. oli wala genda osome Song of Songs Yes. Solomon describing this woman Ne boogera Anti ku so, nviiri gwe nga tosirina. olabira ddala si ye gwe mukazi gwe yali awasa oba gwe yali alina It's the way okuwasa. society has The depicted hair, the things and it's the the eyes, belief. the lips the body naye the mukimanyi bust. nti teri mukazi adiba Anti kuba era bakututte lwa nankola nti nti. nedda bannange njagala tutegere nti buli omu bw'afaanana Agambye nti oli agaanye kakali kamale kagenda nanti. buli omu bw'afaanana y'asinga okusinziira munoonya ky'ayagala Ate so njagala tubikkirize. bw'ojja kulaba Beholder, omuddugavu kati soka tuva ku makula beholder. ojja kulaba Kubanga omuddugavu beholder ndowooza ku muntu agenda okuwasa. Yeah. That is the beholder. Ate nagenda kuwasa nga tuli wano. Anti so Like let's have beauty. normal conversation. As women. Your guilt as tricking women, us. tewali ayagala working. kudeetinga mukazi era Anti talina so, mpisa walalabyeko omukazi atali no mukakkamu ne bwe ba appreciating just that this dating woman is Lady is beautiful. No Wali mutunulira okiraba anti Yes. kaakati njagala nnyo mutegeere Ah, tubeere nsosa balanced kubuuza. Anti so wali olabyeko omukazi n'ogamba nti omukazi ono mulaba ne mutegeera nti ali beautiful naye simukkiriza kunsinga. You know the most important thing is understand and accept yourself. It's okay to say she's Nedda beautiful. Pavin, beautiful in her own right, but I'm also beautiful in my own No right. one said you're not. Everybody So you walk else around can be comparing beautiful yourself to in their other own women. right. Nedda si kyekyo n'obudde si bulina. Obulina, Naye kyenjagala kubanga tutegeere. bw'olaba kifo ky'okumugamba, Tulekerengaawo. smart, kati n'ogamba, okay, I'm also smart in my She's smart, cascade. but Nedda yeah, tulekerengaawo ebirungi okubyagaliza abalala abatalifu oba abatali baana baffe. Sikwagaliza, tugamba Twagaliza abalala naye naffe tweyagalize. Katonda ono teyakeera ku makya kutonda mukazi mubi oba musajja Am I mubi. beautiful?
you're very beautiful. But There's nothing but. Kyetugambye. Otherwise, singa nakati okyali ku street, okyanoonya. Lwaki togasseeko but I'm more this, I'm more this, lwaki tokigasseeko? Sikigasseeko kubanga obusanga nga mulungi oddamu n'ogamba naye era nze ekyo kinsigala mu nze. Kati sisobola kutandika kumusaalirirwako nti mulungi okunsinga. What makes me think that you're beautiful? I know you have a kind heart. Let me tell you, beauty eyawa bweru. Banaye kamba tolina bw'ogenda kukyewala makula. People who do not know my kind heart. Nga batulaba bulabi ne balakugamba wow those ladies look beautiful. Ekyo anti sukyetwagala. Soka tuva ku mitima. Makula. Ebyomunda ekirungi mugambye. Ekirungi mugambye. People I appreciate Auntie Sue on TV from a distance. Omukazi oyo mulungi. Nja kugereza there is a woman there is a lady called Sasha. Sasha Chiwewesi. Pastor Chiwewesi's wife. My God, she's so beautiful. Kati nze simanyi character ye. Kati gwe byogamba nti character. Anti kakati okulaba obulabi nti omuntu ali beautiful ne kikomaawo kikuyamba ki? Kyova olaba abantu basukka ku bulungi. N'ayitawo ategeera obulungi ki bwe yeeyisa. N'ayitawo ategeera obwongo bwe bulimu ki. Tekiyamba kubeera beautiful kungulu ng'obwongo tolina obanga empisa tolina obanga obuntu bulamu tolina. What society considers beautiful? Obulungi tebabulya. You have to have a small waist, big bums. Society is big with various needs you have and to wants. be brown. These days, society is accepting that, black is beauty. She's beautiful. Do you know why? The Sidana Kulava futures in Darazona, Kati olabye bulabi face, oyina mulaba nga ayimiridde. Exactly. Now, that is the perception we have. Nga buli wetumanya nti buli degree holder aba yasoma. Oyo musinga. Nkulage mukazi wa. Oyo musinga ndaga omulala. Talina bye nnina, takola bye nkola, teyeeyisa bwe neeyisa. Kyova olaba buli muntu ali special. No, I like what Auntie Sue is doing. Like, era buli muntu akugamba, era ne maama wajja kugamba ofaanana bulungi, wezzemu amaanyi nga tonnafuluma, teeyisa bwe neeyisa, musinga obulungi. It's okay. Look after yourself. Buli your omu mind. yasinga. Tune your mind to believing that, which is good. Era kirungi okukkiriza kubanga oba ogenda ku appreciating nti abantu balungi. Ate abo abalungi be muliyita mmwe nti balungi emirundi egisinga nabo balina bye bastrugglinga nabyo ate nabo beesiimisa mmwe. Kati makulu olaba omukyalo oyo omuwaanye nti mulungi okukamala naye talina liiso lyo. Kati gwe ate eriiso lyo likufuula complete. Kati awo wogamba nti Yesu weebale okumpa emmunye. No one has refused that you can be beautiful in your own aspect. But we are asking, the question is, what is beauty? And I told you, muntandikwa nakugambye, what society depicts as beauty is this. Era obwedda kyenkunyonyola. Nange ne ngamba. She's not as beautiful, but nange ne ngamba. We are explaining to the world what society depicts as beauty. Society, and that is what it is. Society is made up of different people, of which different people have different minds. They have different descriptions. That society has messed us up. And now what I'm doing in this topic, I'm showing you what society is doing to us. Society is making girls bleach because that's what they say beauty is. You have accepted. Girls are getting injections. You have accepted. Are going under the knife because Mubagambia that to be beautiful, you have to have hips and you have accepted. Not we have accepted. That you don't what think you have done to that us. You don't have an independent mind. What you have done to think us. Besides society. You have allowed society. Nedda. Tekinyamba nga mweru nga yakutte mu kazigo ngeri yabali abeeru oba abaddugavu nga balabika bulungi. Era ngenda kulabika bulungi for only 2 years. It is what it is. The moment naturally nga tonda teyakukola ng'oli mweru. Or becoming a mweru for a short time. Actually, before we even go with what people and their side effects. Social media has made it even worse. No one doesn't know. Nti ofunda cancer. Don't people still do it? Temukutuka ne mufa senyiga. Anti be bamanyi. The cancer could take me 20 years. So let us go beyond physical appearance. But it is what it is. Let's teach them not to do it. But it is what it is. Anti sunzikiriza byonna by'oyogera tewali agaanye. Naye mbadde nsaba tusooke tunnyonnyole ensi what they think beauty, what society is making them think. Anti society be bamwe
abali mu kulimbalimba ensi bebaffe mulowooza omuntu aba talabika bulungi olwo kyekyenkomeredde agende yeetuge kikyamu buli omu mulungi in their own right. Everybody is beautiful and special. Njagala owulire Pavini agambye nti waliwo abagamba nti obweru is beauty. Naye waliwo abakyala abaddugavu bw'onoosanga Natasha Sinayo. Bw'omusanga she's beautiful but she's dark skinned. Anti kyekyo tola anti society kyekiri kyembagambye society erimu era ab'enjawulo anti gyebali naye twagala yesayinza okuba abaasulika obwongo era bajja kulowooza nti bweru nti era mulungi ne waba muddugavu. Anti so nsaba tusooke twogere obulungi bwe n'embulya ne bumpa emmere n'endya. Exactly. That was the whole point. Instead of you are society, I'm society. Nze kandeta description yange mwe mwewe. Because the point was, exactly, the point was, obulungi babuyita batya mu society. If it's a no, why? Kakati oyo gwe mugamba. Bebayita abeeru ng'omuntu alina okubleachinga. That has been my point the whole time. Anti kakati njagala tutegere nti society Katonda ye yagitonda era mutegere nti society erina obunafu oba oliawo n'amaanyi kati tusuke ku ekyo tugende ku Katonda eyatukola olw'ebyenjawulo ebitulimu. Osobola okukkiriza ne tusooka ne tutunuulira exactly, because the question was what is beauty, so we are trying to help them what people think, what society is making them think is beauty. Okitegeera, disagreeing with it is not going to take it away. But we know it is wrong. Omukyalo ono buli kumacha kutambula n'okumanya yatusomesa hydroquinone n'enkyawa buli kiziga ekitundibwa mu musana. I know. But there are people who still listen and still do it. That's why we are here to teach them that this is what society thinks. Then later on they'll understand it doesn't have to be like that. Chobola baba bagenda maaso nga bakikola. They will never understand. Kati abo boogamba nti basigala bakikola oyinza okulowooza abantu tebamanyi nti AIDS gyali bamanyi, but does it stop them from having life sex? They still do. Ekyo kyogamba nti abasigala nga bakikola wadde bamanyi kibi awo we tutandika okwawula okumala ekizibu ekirwadde osooka kusolvinga kyava ku ki, and that is what Nyambakula wa on. Omukyala mulungi obwongo obulowooza ki it is kye tubaddeko balina ekisitaamu wano balowooza tebeemala. Essimu yo olabe apps eziriko ezigenda defininga beauty. Nti bwe nkwata essimu ninonoonya filters. Why am I looking for the filters? Because the society says for me to look beautiful I have to be a bit lighter. So ngenda kwata ne kuba ekifaananyi ensonga lwaki okiteekamu ka filter ako is for you to look beautiful ku social media kwogenda okipostinga. That's what we are looking at. Nti ensi lwaki erowoozesa buli muwala that is what we were concentrating on for now. For now, no one exactly. No one has said what you're saying is not true. Mu body ye alina okwambala akabina buli lunaku. Toyinza namukwatako ebbugumu eryo lireeta toyinza muwa hug tayagala omusemberere because alina akabina akabina akambaliraani byetwagala okwogera n'okweyerusa yeeyerusiza ki ng'oludda alina n'omwami n'omubeezi. In fact teyeeyerusiza muntu yeeyerusiza afaanane ensi kyerowooza. Lwaki oyagala okubeera ky'otali era ky'otalibeera? As we later on answer Auntie Sue's questions, I want to remind you that whoever is watching, answered anyway. No, Auntie, we were trying to explain to the people watching right now that society is telling people that this is what beauty is. What Auntie Sue is saying is the truth, and that is what every mother, every teacher, every counselor, every religious church leaders should tell their people, because that is what the truth is. It's not true, but it's what society is doing. I'm always telling you what society eyononye ebintu bingi nnyo. Omuntu agenda averi agamba omukyala alina kubeera bwati. Now because it's what they say, or it's because what mommy looks like, or it's because it's what Miss Uganda looks like in 2019, let me also try and look like that. Because by the time they chose her to be the queen of the land, she must be having all the beauty attributes. It's what society is doing to the people. But setting the benchmark, or demarcating what beauty is. I love the way again a bit worried, but let me just say it. I love the way Western kids are raised. Abatali bazungu, Bahima, Banyankole. I think they are brought up with so much confidence of ogenda tuniyo muntu kumbagaye ngalina French cut ne lip balm, which is very difficult of today.
you have to cover up so much because they told you your eyebrows have to be arched, you have to contour your nose, your cheeks have to be smaller, because it's what society is telling us. Every name your character. Bw'oba oyagala okubayamba bonna bano b'ogamba lwaki beeyerusa olina okusooka n'okkiriza nti there is a problem. They have to rubbish that. First, yes. Address the problem. Yes, society. What's the problem? Is the society. There's a part of society that is good. I can come to you. Sagala muwala je ayogere nange for just one day. Mulage, yes, ngenda kulaga nti Katonda kino kyayagala. Addeyo for the 364 days. Ayina kuba n'abantu bemmugamba nti bakyamu. Gw'ogenda ku John counseling lunaku lumu. Anti susooka okkirize nti gye kiri. But defining a beauty, nti atayina hips taba mulungi. Ochikiriza anti kakati ekyo sikiganye era mugambye nti society yonoonye ebintu bingi naye ate mumanyi nti society waliwo part of society that has actually built waliwo part ya society yo enzigufu y'obwongo nga tomala gatunulira muntu n'omala gatwala era kyova olaba nti society gye muli mu kwogerako Pavin ogambye nti ba Miss Uganda bwe tubatunulira tutegeerayo beauty because of ABC ne tubakoppa naki naye omanyi nti beauty pageant bayingizaamu n'ekyobwongo ne bakubuuza ku bibuuzo ebiraga nti n'obwongo bulabika bulungi buli smart. Naye ebintu ebimu byodduka bisobola what you're running away from is the problem. Singa tugamba nti beauty is the perfect skin nga tunga Pavin bwali okikkiriza nti wali omuntu alina embalabe nga zisobola okugenda to look beautiful. Okyali ku Junction tugendera ddala maaso era nga twebuuza what is beauty. Take it to our Facebook page and let us know. Over. Soul Television, Femunyo. Tukyagendera ddala maaso okyali ku Junction era nga twebuuza what is beauty. Beauty, yes, beautiful eyes, nice skin, perfect face, hips, bums, waist, breasts. Let us first talk about this nice skin. Ekituufu kiri nti anti Sue toyagala kukkiriza omukazi alina okwefaako. Ekyo sikiganye naye ate okwefaako bwe kuba kugenda kubbisa oba n'okulya amabanja thank you bwe kuba kugenda kukozesa nsobi then why should I? It's expensive. No, don't say why should I. It's not expensive. It's manageable. It's manageable. You can plan for it. Yes. Do for what you can afford. You don't have to go will for not treatment. put you in danger. No. You can do the home remedies because nazo ziri. Nga buli omu bw'osobola fuba okulaba nti sikini erabika bulungi ng'omukazi anti Sue abasajja bano olw'ekisa kya Mukama agenda kuwasa. By the grace of God. Kati wulira olw'ekisa kya Mukama kitegeeza togwanidde. Ifenera tetugwanira abasajja betulina because waliyo abantu abatusinga Pavin kati yali mu reality gwe kankujeyo okkiriza nti osobola musanga omwa like today gwogambe noyagala okukola woti baawo let's go era waliwo even the way she walks nagamba no this is my wife era ekikumidde abantu abamu obutayenda kwe kukkiriza kyalina sinti kibi. No, it's not bad. It's not it's bad. Acceptance that someone can look better than you. Someone can be more appealing to the eyes. Tewetaaga kukwata mwami wo maaso kuba waliwo omulungi ayitawo okujjako nga teweematira okujjako nga you're not content with yourself. I clearly have issues with myself. About contentment. But if you have, like, sweetie, let me tell I will engage him in a conversation. You don't have any issues with yourself. With me. You don't have any issues with yourself. Ky'oba olaba nti era wafuna suuta nga ye alaba omala. But I still know there are girls prettier than me out there. Be balina bbaawo. A ton of me. Bali abalungi abasinga obwo be balina bbaawo. Be having better men for them. Let them step with their beauty. Beauty tebagirya. Era beauty y'oli ate si y'enfuula kyendi. Tulekerawo ensindikagano za society. No. Lekerawo okulivinga ngolooza teri akusinga ssente teri akusinga bulungi teri akusinga gye bali abakusinga bangi abansinga naye si zaabwe ze zindiisa. So I am satisfied with the little that I am. Okitegeera
tejjaawo mazima kambabulire mujja kuzirika Anti tejjaawo mazima ng'okompiting nti wali obeerenga oli You're the one We are not competing. competing. Be satisfied. Anti You're the one competition competing, eno saying okuvaawo. you're better than Kwe everyone. kukuliza ky'oli. mukubako limu ne mmuleka nze ne ŋŋenda mu maaso n'ebintwala mu Nosigala maaso n'akanugu mu mutima. kubanga obulungi bwe sigenda bujjamu ssente sibeera n'akanugu be satisfied and content beera ne self Who has said we are going to refine people? beera and ne take money self from them? awareness beera Can ne we first talk about self-esteem beauty? Before we gitulike just era go That into women need to character and take good care some of themselves. exactly. ekyo si kiganye Anti si waliwo oli ne abakazi bwasaaba Beera onogamba ekizigo kasasi alina Waliyo bba abakazi wange bangi oli eyo abasinga yikendusa obulungi. ofaanana nga Naye mu bw'oyagala. kapasiti yange nina kye nina okukola okufaanana obulungi. nze sigambye To kibeera maintain- mu Saying kyafu to maintain yourself. Gye bali maintain abasinga era yourself sibibatuuka. maintain yourself naye togwa mu Ate bikopo si kugwa ku bw'onodda, ate so mabanja kati kankubuulire. kubanga olina gw'ogoba obulungi Abakazi bwe abamu bye balina nga ggwe abakazi nga ggwe kwe kubeera mu contentment n'olekerawo okwefaako ekyo si nti baakutwala by kigambye God's grace, Actually, ekyo mugamba nkikiriza. abantu Sigambye nze bantu nze buteekwatayo. alina bba No, we are wange talking muli about abamere. kakati bwe ŋŋambye ekyo ne ŋŋamba nti baveeko okwefaako ekyo nkyogeddeko nti temwefaako temunaaba Ate tuliko. temusanirira nviiri Ate tuliko kati nze ŋŋambye tosukka kw'olina kusukka tosukka ku Anti kintu so there kigenda are people kuleetera better bizibu than you. after tubadde twogera Pavin abayogedde. there are people better than me naye si bulungi bwabwe si kwendya asobola genda mu Okay. treatment eza I'm ssente. satisfied the way I Njagala ogende am ku home remedies. Anti Sue oli omu ku bantu wano People has probably abasinga decided to go okubanga on. yes oli anti Sue ye muntu wano abasinga okubanga batambula ne fruits and water nga byo bintu bye batugamba tinobona ogenda mu skin treatments mmeka nga tonywa mazzi nga tolya fruits omubiri gwe gulina okubeera hydrated all the Nothing, time. it's just So, with kati we enough need to money take you good can care of still fix ourselves. it. Yes, you can fix it. Katwogera kuba naye omanyi nti abo Abatalina abasinga zimala, abakola kubanga ogenda ebizigo mu nsiri abeekolako zino. ennyo n'amazzi tebaganywa n'ebibala tebabinywa bo bajjanjaba wano kumbe munda ogaga It's okay. Yes, ovunda nti bw'oba tolina za nja treatments kubaviira expensive. ate mbavuddeko tebijja banyumira nga siriiwo kolanga nti so Home nywa remedies. amazzi Yes. lya bu carrots Because at the end of the day, you will have more self-confidence. It does. You don't need have to to look have beautiful. that person's skin, The but you skin. can tend to yours. Dia kuchibala siga mpulira ogamba abantu basigeko ennyaanya oba juice nali w'obumonde. nina gwe njogera naye nga skin yange waliwo etabuka. Remember one time skin yange yali etabuse nnyo naŋŋamba abantu abamu tebali dark skinned olusulugu bye bugulu Yes. omukuguba Hyperpigmentation. ebizigo bye tukozesa waliwo abantu abatamanyi Omusana. kunaaba omusana engoye obeera mu open nnyo kati ate omusana kubeerako nnyo ate toyina sente zigula N'ozigama. products, bizigo bigenda kuyamalo N'ofuneko. ketwogerako wanomuka oil ng'okesiga n'ova ku kale eyo Ekintu treatment ekyo. eddugala kati kitegeeza anti so to look beautiful tukusaba obeere ng'olususulo oluyonja it's not money nze obuyonjo era mbukkiririzaamu obuyonjo sigambye genda kuyingira mu shawa amazzi gakuyiikire kwe kubanga ofunayoko ka time no scrubbing Naaba bulungi weegogole. scrub with sugar with salt ebiri ewaka Pavin byagambye anti so teweetaaga treatments ziri zanaagendamu waliwo kifo Pavin kye yantwalamu butugende for body simanyi scrub simanyi ate Pavin gyakutwala mu manyiiyo nkubuulira waba siwa tewaba wangu nga ntuula this humble citizen you first nze drain omuntu your wa account wansi nga tutuula savings tutuula ng'omukyala mubuuza Mbwe omuntu wa wansi. omuntu wa wansi baŋŋambye skin yange egubye nkola nagamba okay tugenda kukola scrub twetaaga kino kine mugamba ate basooka ne babikusomera nga Nga nawe tannakukuba you feel bbeeyi like you need them. n'osooka them. n'owulira ng'okyambadde Hey, I'll do kikwambadde that. Then I Kati. also do that. Then they tell you. n'osooka okebera mobile money yo gwe musaala gwe ogw'omwezi kati omusaala ogw'omwezi ono omukyala magoba ge mu bizinesi Nabane wano. ye tithe yo Eh. kati waliwo abantu abamu ng'omusaala gwe ogw'omwezi ye tithe ya Pavin ey'omusaala gwa salt kati Yokkiriza obimanyi okitegeera omusaala gwa Pavin Omusaala gwa omusaala gwange nze atakolera taiti somewhere yo else. nga gwe musaala gwange Gwe musaala gwange that's so kati possible. gwe teweetaaga kutambula genda Pavin gyagenda bagambe noonya naye naye ng'osobola osobola okukola ekirala ekisobola okutuukibwako what you can afford to still look ebintu ebyo even better. teweeteeka mu comfort zone nti nze ndi mulungi kubanga mbasinga akabina kubanga wadde skin ejjudde Makula. biki Kasita my body is nze bomb. nkola kye
kyemba nina okukola okulabika obulungi okitegeera nze sigamye nti mwefeebye muleme kwefaako ate sigamye nti wala n'oli alabika obulungi kuba tafaanananga ggwe osobola okukola ebirala byonna n'olabika bulungi wabweru ate mu bwongo obwo bw'otatandika kululunkanira bali when you think good you will look good you will feel good. Omuntu yenna abeera balanced mulamba nga bw'alina okuba. Let me tell you about Susan. So what I always society? think good and positive. Do I have a bum? That's why you look good. Kakati gwe omwami we yali anoonya The kabina. fact remains I don't have your Omwami bum. walina binene nnyo ebisinga akabina bye yakunoonyaamu. Naye gyekali Kati gwe fokasi obunafu bw'ona obuteeka kabina. Ate ne me tell you makula. Bw'omanyi n'okwambala obulungi weetegera n'omanya n'olabika bulungi. Kati ago ge magezi. tubuulirira for now. Akabina kalina we kakoma. Kankubulire era waliwo akabina we katwala abamu wootatuuka. Tewali era katuuka ne kamujibirira. Not even that. Not even that. Tosobola genda kuki. Bulijjo abeeyambulira ku social media. Waliwo abantu otambula. Bulijjo abeeyambulira ku social media ab'obubina obunene nnyo. Where are they now? But they are beautiful. Do they do as good as you do? Beautiful. Kyova olaba oluusi abantu babatabukira ne babavuma n'okubabula. Ngenda kulaga ki. Era yeeyambula nga talina kyalaga bagenda muvuma. Naye wali bagamba mulina impression gye mumpa that is what nti society akabina n'okulabika obulungi n'obweru kye kyenkomeredde ekiri mu nsi yonna it's close kikyamu. to- Kati nsaba anti It's tuogeremu close to. babiri nze Then you naawe. have psychological Kabina issues. nanga atali It's naye. close to. Kati njagala tusooke twogeremu bwe tuti. The fact is siyina kabina anti su oyina akabina si ekyo. naye omanyi nti nkwegomba Sooka oveeyo kati sooka olindeko okungumya. Sikugumya. Ayina Stop katuula cancelling just. me. Ntuula ndi comfortable. bwemanyi njagala nange embeere wooli tebalina ne wakuba mpisa. njagala nfune naawe by'olina Abasaba kati natera noonye zikuba ku ku kati Sawa. obutakufunako bujja nkusiimirako ne nkwebaliza mukama nange ne nebaza mukama bye nnina naawe by'onneegombako. Kiri kyogambye nti nsobola okwambala n'ennyuma kubanga nakkiriza nti sikalina. Yes. So sigenda kwambala birowoozesa nti nnina. Kati ebirowoozesa nti olina be bano abeeyambula ne batambula No, buno. be bambala Omuntu obubina. bw'osanga mu high west. Bebambala obubina n'agenda n'asooka n'agamba honey let me Ogenda come. kweyogezaako. Let me first go and freshen up. Kumbe agenze kujja mu kabina. Anti ekyo kwe kutandika okwefuula ky'otali kwegamba obwongo bulwadde. Yes, kale tuli balwadde ba Naye bwongo. njagala nti But okkiriza nti according wali to abantu society, abatalina it's what bintu is society Tewekkiririzaamu ekyo si kiganye bangi era Katonda yabikola abiraba. kye tuliko tujja kati. kwogera how to embrace you. Yes. Later. Tujja bawa amagezi on how to be Embrace. content with who you are because you will never change. No, you Ate- can't. You can't as I change. conclude, because Auntie Sue's points are very important, as I conclude them, women past 22, you're not going to grow anything but fat. You get it? That's the only... N'akabina akaba tekajja. Tokyagenda 25 kula. years You can naawe. become Okay, let's say fat, but you 25. don't Between get- 22 you and can't get 25. my feet are going to grow or my boobs will add on. No, you could just add on baby weight, but there's nothing like And growth. Which is not realistic. Exactly, which is not realistic. Kwegamba owa hips alina obwedda kuba by kyetugezaako. 22-25 Bw'osukka waawo. ng'already alina hips. Yes. Bifeeko. And so toyinza The kuba ng'oli ku development myaka has gyange stopped. mbunzikire. Ng'ogamba Mukama ajja kumpa Nkyakula. hips. Kale ayinza okukola ebyamagero naye Biribwa. saagala kubeera muntu atalina abusabusa Katonda kati saagala saba bintu bye Just bityo. don't make me feel like I am Nabwo doubting omanyi God, nti- but it's the truth. Ate okimanyi nti waliwo kujja. bangi Just- abakwesimisa wooli. Kansila, Auntie Madam Sweetie, tewali Kansila. akiganye. Madam So what we Kansila, are saying is siri omu ku society abo has bogenda made us feel okuzzaamu like amanyi already it is galina. what it is. Exactly. Society is making people believe that this is what it is. All the Or people. this is what it should be. This is what it should be. A society is making people think that that's what it should be. Okitegeera. But ansuwedda byogera. That's ideally what every girl and every man needs to listen to. Omuntu ayinza feeling understanding because tuli mu kwogera ku beauty. Naye omusajja atalina ssente eyandyagadde and ssente sigambye nti buwanana. Ne wagiba mitwalo 5 n'ogenda ku family gathering oba teweefeelinga muli ofuna point yange. Ayina ssente Nawe abazirina. omukyala oyina wootuka oluusi nga owulira olina ekibulamu. Teweemala. It doesn't mean that mbu
or my ego is down, or I'm psychologically sick. Low self-esteem. Low self-esteem. Or no. Speech. There's some people who are naturally public speakers. Nayogera. Bagamba kati tubale tusaba ne mukyala Pavina jayogere. No gamba kakati after her. What am I going to say? You're not accepting defeat that she's better than you, but she has put her things in order. The same thing is ogenda tundi omukyalo mulabe, nga bulijjo ekikutwala mu gym akirina, ekikututte mu skin clinic akirina naturally. I do not tetuli mu kwogera ku njogera. Yes, balina skin gwe yandikututte mu skin clinic. Waliwo omukolo gwe naliko recently naye bwemperekeze mama w'omugole yabagamba lwaki mubijjako ku mimwe besimanyi Aisha biki byonna nagamba you're beautiful lwaki mubiteekako naye nga bagamba it's okay bijjako kubanga they are okay bamala the skin is okay exactly. Anti Sue naye nga gwe ku mukolo go kale kanzikirize nti wekkiririzaamu nnyo Anti Sue not even togenda mu makeup ku mbagayo. No, not even actually chimadenge no kwogerako. Ne bwoberanga oyina ebintu byotuukamu. It doesn't mean that I am saying that you're prettier than me or singoli no musajja we oba owuwe oba biki. It's just inborn because of what society whispers in our ears. They tell us as a girl you should look like this, or as a bwetukitwala mu ssomero okitegera, or Auntie Sue, I cannot stand on the same podium with you. Out of respect, I'm not accepting defeat, or I could relate with something more because I'm a millennial. I can research and Google and be cheap, but I can't take away the experience you have. You said out of respect, not envy. Not envy. It's not envy, but I respect her. She's beautiful. Anti Sue ne Pavin. You even a caller. Wangamba tisaba mpe ku buyambi biki. Nkugamba ne rush to kubidda anti soba makula. It's not because I'm accepting that you are better than me or that you. Respect. It's just it's allowing you look at that you, babe. And you thank you God. had 4 children and you have a waistline. It's just saying, wow. Respect. Anyway. It is, and it's because society told us that yes, you're supposed to stay that way, and that's beauty to people. That's beauty to people. Ate nawe ne wabanga kuba bajja batubuulirira ne batugamba nti once you do this, once you have life sex, you could get an STD, AIDS, or you could get pregnant. But people still but do still life no take ayo ka stick ako ne kavayenga kali positive no ga Jesus. So, and you act shocked. Abantu balina okubeera what it is. But you need to look good. Waliwo byosobola okubanga you enhance. Si kugenda kwetta nti makeup ono akwongerako bwongezi. Tekitegeeza nti oli mubi nti buli muntu akola makeup mubi. No, kwe kwongerako bwongezi ne weyongera okulabika because tebatuzaana lipstick. Kubanga olabika bulungi already originally. No, Anti kyekyo kyogambye enhancing. Anti kitegeeza already olabika bulungi. Bwe tugamba nti labika bulungi Anti Sue, notuna kutubinoga wow, Anti Sue alabika bulungi. Nawe osobola okufaanana mu ndabikayo. Weyongereko bwongezi ka eyeshadow, weteeko bweti ne bweti. Kyetwagala okwogerako. Anti Sue ngenda kugereza. Nti waliwo ebiseera abantu we bagambiranga nti abakazi abalina amabeere amatini. Oh bambi. I know. Waliwo abantu bagambanga nti abakazi abalina otubeera otini ennyo bali mu beautiful. Ne wajja omulembe nti abakazi abalina watermelons bebaliko. Then ne badda ku oranges. Aha. Kati Auntie Sue. Ate carrots. Awo wenjagala ogira ogamba omuntu nti seasons change ne society esobola okyuka. Tokyuka n'omulembe. Bw'ova mu Uganda n'ogenda mu nsi endala ffe betuyita betugamba nti omuwala nti plus size ojja sanga nga waliwo abamwagala nga African woman bagamba they don't like you. An African woman is supposed to have some flesh on her. Kati gwoveyo ogambe nti amwena mono era ojjagamba we alina fumbirwa muzungu. Exactly. Are you seeing that? They usually used to name girls ne babagamba if you're tall, dark and skinny oyina figures z'abazungu. Yes. Now if I ever wanted a white man with my size I would be like hey mama ate omuzungu anandaba. Meaning bwe natuuka mu kifo nga mulimu bannamuno naturally simuze bweru ozimanyi naturally I will be n'omugamba nti tukola nga ndi awo nga ngamba oba tomuka oba tewe feeling bulungi because it's what society makes it to seem like but it's not what it is. Obwedda biri byonna byogere era njagala later on obiddemu abantu babiwulire babitegeere. Soke tunulira abantu soke tubakkiriza ekiriwo. The fact is wali abanywa enjaga. Wadde ogaana abantu oginywa. Oginywa n'obagamba nti mbiyo lungs waliyo betugamba twali twogerako wano
ku girls abandifumbiddwa nga ba virgins ne waliyo abafumbirwa nga si ba virgins. It's a fact. Tulina okitunuulira nti nakyo gye kiri. Kati anti-society abaana tusooke tubalage nti weekiri ky'oyitamu abalala nabo bakibagamba bakikole. Naye solution yeeno you embrace. Now, me, when I was growing up, no one ever told me, but I used to find stomach rolls very attractive. Abantu zebaita city tires. When I was younger, in Budo Junior, we have birth shelters. We used to simanya ban bachu sakati mkuze. Netwana banga fena. And now the older girls used to have stomach rolls. And I'm thinking about, is that what growing up is? Or she, nazireka nagamba mwana yakisaba mbuto mubutamanya obera onewego, like there's some things you think, because it's what you think, it's what you look at, and ideally ayinza okubanga mukyala mufumbo nogamba bokufumbirwa nange nina kubeera bwentyo mwangambanga wano nogamba no kati otaddeko you look like a mummy, because that's what society makes it seem. A beautiful mother inokubanga oli fula oba biki nga bwesi bagomesa otereera ogumira biki. You get what society makes you feel like obera nekutabwanya kati obo okyagumira mu gomesi for the older, then abantu ne baga but Pav, you've shifted like from 2 sizes of your kati nogamba nkole ntya anti kati gwe kola ekikulimu kola ekikulimu nga kyolowooza nti kituufu nga tekigenda kukozesa nsobi nga tekigenda kuweebuula na kuweebuula balala. Njagala Pavin kyagambe kugyogerako ekuyamba osobola okuva eri ne confidence yo notuuka mu community n'owulira nga oweddemu bakumazeemu because oganya okyembracinga oba okkiriza bakumalemu sikukkiriza anti si obulwa emirembe ekyo gwe because ye counselor ate then wakula bw'okula olina ebintu by'omanyi by'ogira what is that thing obwabobeera so amazima gano ag'abaana bato waliwo ebintu ebikuzaako emirembe nga bakuvuma buvumi naye ng'olina ky'osobola okukolawo. Nja kugereza bw'oba okimanyi osobola okwemanya nti tolina kabina tolina hips ate njagala kugereza it's a fact. Wali abantu nga bw'omulaba takalina nga bwe tugamba it's a fact. Ate nga tekaina gye kagenda kula tekagenda kula ne hips tezigenda kula. In fact nga ne bw'omala n'ogula akabina ensi ejja kulaba nga si tebakubuzaako mirembe. Dress appropriately. Yes, for your size. For your body. Pavin yabadde ayogera wano ku Sandra. Ye muntu wa plus size bw'oyinza okwegomba. Nogamba bwengejja. Naye nga si kugejja amanye ekyokwambala. Oba bw'otuuka inogamba nti herself she dresses well. I can also do that. Like bw'obanga your esteem is down because of that situation. Twayogedde ku skin. Do home remedies. Together and bring it out. Then bingi nnyo banaye batukoleyo topping nga tubasomesa ekyokola. If you want to lose weight, you can work out. There's what they call and check what you eat. Check what you eat. Naye endabika eno olina ogifaako ennyo nti there are things you're not going to change about yourself. Naye fuba okulaba. You can package it well. Thank you. I think it's package yourself. Okyali ku Junction tugendera ddala maaso era nga twebuuza what is beauty. Take it to our Facebook page and let us know that it's top out. Soul Television, Femunyo. What is beauty is our topic of discussion today. Don't forget we have a YouTube channel and a Facebook page. Just wanted to kubongo ogenda n'otubuulira kiki ky'olowooza what beauty is. Let's talk about the packaging. Exactly, because tosobola kutuukirira nga bw'oyagala, because nga bwe nawa example of the bigger the money the bigger the problems. N'abo abalungi wakyogeddeko n'abo abalungi beweegombesa alina ekimusumbuwa nga yaddagadde balina nabo bye beegomba ku balala. I need you to know that awoli ne bw'oba owulira tojjudde olina ekyegombesa omuntu okitegeera. So you can package yourself, you can better yourself, you can work on you people a skin. Like once your skin looks good, nina kyebansomesa bannayuganda kye tutamanyi is the sun. Ojja tukyogera ko ne mutambula n'okumanya
Just because we have melanin, it doesn't mean that the sun doesn't affect us. It really does. It does. Sunscreen is very important. And if you cannot I'll never afford turn it, back. sunscreen, bagamba okuba omusana omungi yambala enkofiira, beera ne umbrella. Yeah. Tofuna direct contact. Direct contact na musana. I didn't know that. It ages it. Nolaba mbinga onywa amazzi onywa water okole buli kimu naye nga skin eganye lwa musana. Lwa musana. Obanga yuwako okolera mu bbugu. Naddala abakolera mu musana. Otambula. Waliyo pavini ogendako nnyo mu arcades ezo. Waliyo sanza abawala batuula munda indoors all the time their skins. Abawala bo arcade banyirira. Ne bateekamu ebitaala. Njagala abakyala abakola mu arcade. Abera onatambula nogamba are those bums she wearing hips? Bakola ka makeup awo nga banaatera okunyuka. Seated there waiting for clients. That's it. Essebera on. Talina kukakalukana Tabera mukasana. Then the other thing is abantu aba complaining about knuckles because most cases ebizigo bye tukozesa, I had you talking about it. Ebe kujjako pigmentation. So erekawo a weaker skin. Kati buli woziteeka mu kakondo. Jukira ezira feninga. N'olabika ng'eyeyerusa ate nga tewe n'ofuna cons. N'ofuna cons. Especially abakyala bambala engato eza closed. Eza closed. N'oddugala sinziro and even in front. Anti-Sue, olaba socks Anti-Sue wayambadde buli advisable nnyo. In everything that you're going to wear. Mungato weste obutakosa nakozo. Nezitabera dark nnyo. Yes. And if you're a heels person, make sure ozambala was like jamo, you do a whole therapy. You people mwefeko. Have a night routine. Before you go to sleep, make sure you apply some rose water. Make sure your face is clean. Okay, I'm sorry. Maybe ebintu ebimu twetaaga okubyogerako. Agabuguma naddala mwagala okunaba nnyo amazzi agabuguma. Always conclude with pouring extremely cold water in your face. Ezewo muscles. Amazzi gano agoocha gaku naabula gaba nice lukuwome ba nice okujjako ebikyafu. Of course okujjako ebikyafu. Naye olina okumaliriza okunaba with cold water. Njakugereza waliwo therapy emu gye ekola okugira abantu skin ng'ekaddiye nnyo omusana bizigo yeya ice. Nokwata ice pack nogenda ngo ogira because tosobola kunyika face yo mazzi ga ice. So ice pack bwoba ogenda oziyisaako ne bupowazi obuddewo bulungi nnyo. Yes. Skin neddawo nga ya muto. N'olabika bulungi. Cases ezo muzikyuse. Oh God. But aside from all that, it is what it is, and yes, exactly. And then it's what society is making it seem. Like you have to be beautiful, you have to be bootylicious, you have to be packaged in a different way. Well, ngawe mbagambi, if you're not content with your lower part of the body, wear skater dresses. Take a skater dresses and wangamba nge misipi echiwato chiveyo like it works. Meanwhile, it works. Olabera buli weyambala ka belt kama tubaga Pavin, you look nice. Because you've wekunganyiza wewumbyeeko. Then the other thing is if the insecurity is about here the bosom, wear the right bra. Ochitegera, you wear the right bra, the right clothes. Ochitegera, get a cup that fits. Depending on what you're looking for. Depending on what you're looking for. But at the end of the day, you are beautiful. At the end of the day, nze kyendooza nti buli omu yeeboobeze mu mbeera ze. Not that inside. I mean what I'm njagala nnyo tusukke ku kyawa bweru. Ennyumba eno eyawa bweru kyovola nti ne Bayibuli egamba. Eri very important. Kyovola ne Bayibuli egamba. Etuuka n'evaawo. Etuuka n'ekaddiwa. Naye obwongo n'emmeeme. Ebyo bya lubeerera paka lasti. Zimba nnyo obwongo bwo. Zimba nnyo omubiri gwo. Tebisobola tereera nga omubiri wano ofaanana bulala. Anti kati kiva wano ku mutwe. Pavin. Kiva mu birowoozo byo. Ekyo kye weerowoozaako. Bwe birungi n'obyagaliza abalala. Kijja kulwaza. Njagala otambula osanga abakazi abateefaako mu ndabika ye. Olaba obusungu bwe balina obukambwe bwe balina. Kyovola bangambye bwongo. Naye osanga abakazi abeefaako abalabika obulungi. Because when you look good, you feel good. N'obuteefaako. N'obuteefaako. Why would you do that to me? Kiva mu kulwala bwongo. Kati va kwati so ateefaako. Gakwasa nakubikulira omumwa gw'akamwa. Anti kati njagala tutegere nti enfaanana y'omuntu wabweru eva mu bwongo. Sokotereza obwongo bwo.
era nabo boogamba nti tebeefaako Fix balabika your bubi face. balina okuba balina ebizibu ebiba stressinga ne bibajja ku mulamwa This package. awuta eno ogenda gifikisinga ng'ova munda mu mutwe nti munda product eri munda nnungi first think good first ebirowoozo by'okulabika obulungi makulu era biva mu mutwe biva mu mutima I'm being honest abakwetolodde tugenda kukaka olabike bulungi abo bonna abalabika obulungi abainvestinga mu kulabika obulungi abagenda mu jimu kirowoozo afuna ekirowoozo nti njagala ngendeeza amasavu kaŋŋende neekolemu omulimu neme kulwala naye waliwo ffe nga ffe tukkako ogenda olabikeko obulungi anti era tukuwa ekirowoozo ekyo social media in-laws, then we, the society you live in, the people you work with, the people you go to church with, tugenda kukaka oba oyagala oba toyagala because we anti want kati you to sooka be. otegere bali kye baagala okisobola Okimanyi waliwo abantu abamu nga bablockinze their success olw'endabika yaabwe nga gwowooza inner beauty. I had a friend of mine who wanted to work in a certain job. Dreadlocks. kati kambabulira Era nga bwogera they never take him serious. Abeera onayogera n'ateekayo CV nga mugezi muzibu but here and the beard. nti alinawa Like he had mulenzi. dreadlocks, yes. anti kakati kyekiri No, kyetugambye mulenzi. tokola decision egenda kukozesa nsobe oba egenda okulowoozesa abalala nti waliwo ekikyamu ekiriwo Yeah. society yonna teri important Because for them they think for a man Society- to have hair, they are not serious. Yet he was one of the brightest students we had in movies. society ekukyamya eyo togitunuulira nnyo We can't avoid tunuulira it. ku Nga buli society gyoba ekutwala mu otugamba. maaso anti kati nze mbagambye mugyavoidinga kuba ejja kutta tomanya. ejja Anti kuleeta so, obuzibu tomanya muntu agenda kutwala mu maaso weerabirire wulira Anti bulungi so kati kankubulire labika fact. bulungi Anti so, naye tosukka ku ekyo Anti ky'otalina so kutuukako mwoyo omutukuvu alina byagenda okukola munda. Mwoyo omutukuvu tagenda kwoza kaleega, tagenda kulega bbeere, tagenda kunaaza, tagenda kusanyirira nviiri, tagenda kusenya. abate baba That bakyafu is a naawe responsibility. Anti byebimu ku bintu bye twogerako anti so Twogera ku amabere beauty. perfect wabagambye nti okimanyi What basti yo is nene beauty? funa perfect bra. What That is is looking beauty? good mu size yo gy'oli kkiriza nti katonda kye yakuwa omubiri gwe bwate bwagutonze you are perfect. look good Kati, mu think kulabika good obulungi. feel good behave good You started with so that you make what did you start with? think good feel good Good. look good act good behave good awo obeera weekoze packaging ejjudde Kiri bwe kiti. awo atayagala kutunulako nti toli mweru agende mu maaso anoonye abeeru naye ng'obwongo these days tebalina people are appreciating their skin color, the Ate kati complexion. ensi etandise because the darker okubeera the berry, embangufu apparently, the tebikyali sweeter the byamabega juice. But still, okwewala okusiiwuka because dark people tend to be ashy. Like bw'oba tewesize ebizigo, you can Weefeeko. flake easily. Hey. So oil yourself. And anyway, just look after yourself because yes, and si byonna byakugamba biri important. But omwami asimisa maaso. asimisa maaso naye omwami omutegeevu The asukka ku attraction, yes. maaso Anti kati kituufu okusukka ku maaso wano nga mutudde n'agamba yes she's beautiful but obwongo I bwe love her bulimu brain. ekizibu Yes, she's Bigatte. beautiful. Naye kakati Bigatte. wano oyinza okuba nga ekikutawaanya ogambye n'entambula eyo nayo nateri aŋŋambyeko nfaanana. You're not It's beautiful. anti so gundi we tunaagamba nti tuze mu kuwasa it's a combination eba kufuna mulimu yes olabika bulungi n'empisa ziri For the important. guy to approach you, you Naye, must look what he's waliwo kye looking tuyita for. first sight. Then Anti she's so okay. si empisa zo tetununuulira kuwasa kwokka kati kankubulire anti so okuwangala n'omuntu mu coachship myaka Anti ebiri so- ng'obwongo anti talina so- oba ng'alina kankubulire. empisa Anti kati envundu Anti awo so, realizing wali that she's okigenderedde, beautiful njagala but she's nkugereze. not what I'm looking for. wali ogenderedde abantu aba divorces mwe zisinga kolako study waliwo abantu nga baali baavu ne bagaggawala ne bawukana ezimu ku nsonga be bantu abeewasa kubanga yaliwo yajja okunzikiriza gwe nsobola Mweno, okuba muzino sente nanzikiriza zange. mu ndabika yange embi nga nze omusajja nga ndi mwavu ono omuwala alabika obubi yajja Yajja okujja okunzikiriza muzimu musajja Sente ne ki zijja n'otakyuka. agenda okwagala atalabika bulungi N'okitegeera. omusajja Yoyo okumanya nga yoyo bafokasinga ku beauty asobola n'okulaba omukazi ono nga namutaddemu akasente n'alabika Oli bulungi maaso ajja kulabika bulungi anti ekyo kye ŋŋamba era tagenda kukomaawo era ojja kwagala ow'empisa n'omuntu mulamu Obadde ku Junction. Tukwebaza era tukwagala nnyo. Well, until next time, ku Munnyo tovaawo. Bye bye.